So, damit herzlich willkommen zurück wieder zu This is the Police 2. Ich habe ganz kurz nochmal nachgeschaut. Also, wir kennen nicht, denn unsere Liebschaft aus dem ersten Teil hieß Lana. Lana, genau, so hieß er. So, VanDeWulfen. Sagt nix. Sie sind aus der Gegend, oder? Sie haben sicher gehört, dass Sheriff Wells ermordet wurde. Also, was wissen Sie? Sagen Sie mal einfach, wer abgedrückt hat. Sie Ihre Vorname. Ja, okay. Machen wir es mal entspannt. Nein, ich bin nicht aus der Gegend und ich höre gerade zum ersten Mal von diesem Sheriff. Ist auch das erste Mal, dass ich dich sehe. Bist du die Sekretärin oder was? Ah, die Drogen. Wo bewahren Sie sie auf? Ich werde nicht gehen, bevor Sie mir sagen, wo Ihr Versteck ist. Soweit ich bewahren Sie die Drogen. Ich werde nicht gehen, bevor Sie mir nicht sagen, wo Ihr Versteck ist. Klar, das ist die Schwanzstraße 69. Geh mal nachsehen, wirst du lieben. Okay, VanDeWulfen ist nicht der, den ich suche. You could at least hide the suitcase. What? Oh, this? It's just... Charlie, shut your trap and get ready to question the suspect. Lily, I just want to... You do understand, Gail, that this will soon be over. All of this. You understand that, right? I know, Lily. I know. I need to finish writing that letter to Captain Carter. Hello, my name is Bogdan. Are you satisfied with your water supply system? I bet you're not. I'm here to solve your problem. Excuse me, what? It's not so nice to run to the toilet outside in the cold, is it? Especially at our age. You go once, you go twice, and by then you've already frozen your butt off. And it's lucky it's the only thing you've frozen off. Believe me, I know what I'm talking about. And you know what I'm talking about too, don't you? Look, listen, this isn't my house. I'm just renting it. All the better. So the homeowner will pay for everything, while you will enjoy the new toilet in warmth and comfort. Are you selling toilets? You sell toilets at night? Don't be silly. We'll replace your whole water system. A new toilet in the house is, well, it's the cherry on the cake. You're right. I'm here a little after hours. Well, you see, our farm is just taking its first steps in this business, so I can only visit my customers after I'm done with my day job. But a toilet inside your house is doubly good at night, right? Do understand your needs, sir. I myself had to run to the toilet outside for 20 years every night. But when I finally got a toilet inside my house, Please, go. Just go. I want you to leave. I know what you're thinking. You think that in such a small house there's simply no room for a toilet. But I assure you, if you just allow me to come in for a moment... Leave right now. I'm asking you to leave. I just want to save both of us some time, that's all. I know that you'll change your mind. The next time you need to go in the middle of the night, you'll remember me and think, damn, that guy was right. A toilet in the house is what every adult man needs. So, why don't I've asked you to leave. You need to leave. Now. Leave. All right.
But I bet you won't last a week before you change your mind. I'm telling you right now, you won't last a week. Meine lieben Dylan, Oliver und Edgar, ich würde alles geben, um mit euch auf der Veranda unseres alten Hauses zu sitzen und eine Zigarre zu rauchen, während wir uns den ganzen lieben langen Tag unterhalten. Ich weiß, dass ihr viele Fragen habt, viele sehr unangenehme Fragen. Es ist nur zu leicht, sie in meinem Kopf zu hören, aber umso schwerer ist es, die richtigen Antworten zu finden. Ist es wahr, was sie über dich sagen? Mein Verbrechen war, den falschen Menschen zu vertrauen. Ich wurde benutzt und weggeworfen wie Müll. Achso, und da oben. Mein einziges Verbrechen war, mich um meine Familie versorgen zu wollen. Es tut mir leid, dass es so lange dauert. Ich mach mal das. Warum bist du aus Freeburg geflohen? Oh Gott, das hat alles wieder Auswirkungen wahrscheinlich. Ich bin nicht weggelaufen. Ich brauche nur Zeit, um mich wieder zu sammeln, damit ich zurückkehren und meinen Namen reinwaschen kann. Manchmal ist Rückzug der einzige Weg zum Sieg. Ich bin weggelaufen, weil ich nicht im Gefängnis. Ja, ich mach das gleich. Warum ist Mutter wirklich weggegangen? Weil sie beschlossen hatte, sie Versicherungsagenten in den 30ern ficken wollte. Oh, ja, okay, das sollte ich vielleicht nicht gleich reinschreiben. Sally, eure Großmutter, hat mir mal gesagt, dass ich zu alt sei, keine Energie mehr habe und deswegen ist Laura gegangen. Ich habe damals nicht wirklich verstanden, was sie meinte, aber inzwischen glaube ich, dass sie den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Gut, das erste machen wir mal nicht, wa? Das wäre echt ein bisschen krass. Hattest du auch eine Affäre? Lana? Das würde ich nicht so sagen. Zunächst hat eure Mutter mich schon verlassen und es wäre seltsam, die Beziehung zwischen zwei Menschen eine Affäre zu nennen, wenn sie nur am Telefon geredet und sich niemals gesehen haben. Ja, wir machen mal das Entspanntere, weil das wird schon wieder krass. Ja, es war ja Lana, mit der haben wir aber nur telefoniert. Und uns, glaube ich, auch nie wirklich getroffen. Warum hast du dich mit der Mafia eingelassen? Ja, ich brauchte Geld. Ich bin nicht auf sie zugegangen. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Wenn sie dir drohen, die Köpfe deiner Kinder an einen Kronleuchter zu hängen, dann tust du genau das, was sie dir sagen, ohne zu zögern oder Fragen zu stellen. Weil die Mafia nie besiegt, nur kontrolliert werden kann. Und wenn ich mir ansehe, wie gut ich das Verbrechen früher kontrolliert habe, würde ich sagen, dass es ziemlich gut gelaufen ist. Ja, ich mach mal das. Ja, es ist beides blöd. Also klar, wir wurden ja gezwungen. Aber das zweite stimmt auch. Die Mafia zu besiegen, das wird man, glaube ich, nie schaffen. Aber wir machen mal das. Das klingt irgendwie so selbst heroisch. Und wir sind kein Held. Hast du Menschen getötet? Nee. Ich habe niemals ein Leben genommen. Ich habe viele Schwächen, aber ich bin kein Mörder. Nicht mit meinen eigenen Händen, aber ich habe Befehle gegeben. Ja, wir machen das. Ich glaube, wir haben wirklich niemanden getötet. Wie geht es dir? Ja, wie wir in der Cutscene gesehen haben, sehr gut. Ja, wo ich gerade das Bild sehe, sind wir anscheinend auf unseren Painkillers immer noch ordentlich hängen geblieben und wir werden davon nicht wegkommen.
Mir geht's gut, abgesehen von der Trennung von eurer Mutter, der Flucht vor dem FBI und dem Überleben von 2 Komas. Ich weiß nur eins, ein drittes werde ich nicht überleben. Ich beklage mich nicht, aber ich bin einsam. Ich fürchte, dass ich hier keine neuen Freunde finden werde. Freunde in meinem Alter führen ohnehin zu nichts, außer zu weiteren Begräbnissen. Leider wahr. Warum bist du nicht einfach in den Ruhestand gegangen? Ja, da die Frage nach der halben Million. Ich fange Verbrecher, was anderes kann ich nicht. Das ist das Einzige, in dem ich gut bin. Ich bin nicht in den Ruhestand gegangen, weil ich meinen Job liebe und nicht so alt war, um ihn weiterzumachen. Weil ich nichts anderes zu tun hatte. Ich hatte nur noch ein leeres Haus. Ja, komm, immer das. Weil ich meinen Job liebe und nicht zu alt war, um ihn weiterzumachen. Wovor hast du Angst? Ich habe Angst, dass ich gefangen in den Käfig gesteckt bin. Ausgestellt. Ja, Jack Boyd würde wahrscheinlich so antworten. Ich habe Angst, dass ich meinen Namen nicht werde reinwaschen oder wenigstens meine Taten werde erklären können. Vor dem Gesetz, vor Freeburg und am wichtigsten vor euch. Ihr verdient mehr als alle anderen eine Erklärung. Deswegen schreibe ich diesen Brief. Was planst du als nächstes zu tun? Ich habe mich stark verändert, aber es ist immer noch keine meiner Schwächen. Ich weiß, dass ich irgendetwas tun muss. Die Frage ist nur, wie weit ich gehe. Das kann ich euch nicht sagen. Es ist nichts, dass ich nicht vertraue. Ich weiß es nicht. Einmal werde ich entscheiden. Ja. Die Frage ist nur, wie weit ich gehen muss. Ich bin gespannt, wie das eine zum anderen führt. Also mit Lily und Jack. Und was ist mit unserem Geld passiert? Weil reich sehen wir nicht aus. Naja, mal gucken. We could hardly shut the guy up. He wasn't so tough. I didn't even get to the phase 3. Phase 3 is where We don't have a lot of time. They're moving their headquarters, but we should be able to nab most of them if we hurry. It's north of here, the old summer camp. But they never keep the goods at their headquarters. They always use a different place, usually an isolated house on the outskirts. Most of the time, these places have random tenants who don't even suspect that there's anything hidden under their floorboards. That way, the drugs can never be linked back to the neckties or the neckties to the drugs. You remember that little tavern called Frissetti? We went drinking there after graduation and broke that big mirror. Mr. Blaine's converted it into a house, and now he rents it out for almost nothing. 2 weeks ago, an old man moved in, and under his floorboards, there's 27 kilograms of heroin. I'm starting to think that guy is leading us around by the nose. I bet there's 4 or 5 armed guards at the house. But you said it's a small place, right? Well, I bet there's 2 at least. I don't believe they just left the stuff under some old man's floorboards. Even if there is an old man living there, I bet he's in on it. Hey, maybe old man is just a nickname. What do you think? I bet he's a right cutthroat, hunkered down there, ready to ambush us. Maybe he already... Well, you and Corey, go check it out. Take 2 cars in case it's not just an old man living in the house. Whoever you find there, bring them in. And don't forget about the heroin. Rest of you will come with me to storm their headquarters. Sound good to you, Lily? Da ist also die Verbindung. Anrufe. Ja, das kommt mir ein wenig bekannt vor aus Teil 1. Alle Ereignisse, die ihrer Aufmerksamkeit bedürfen, werden auf der Karte von Sharpwood und als Notiz in der Liste von Meldungen angezeigt. Genau. Einmal links und einmal rechts. 5 bis 62. Okay, das verstehe ich nicht. Kneipe Forsetti. Das ist der Ort. Ach, diese Karte. Ich finde diese Zeichnung mal so gelungen. Ja, wir klicken hier rauf. Für jeden Einsatz gibt es ein Minimum nötiger Professionalität. Damit Ihre Polizisten einen Einsatz übernehmen können, muss Ihre gesamte Professionalität dem nötigen Minimum entsprechen. Kneipe Fossetti. Die Halstuchgang versteckt eine große Lieferung Heroin in einem Haus am Stadtrand. Derzeit wohnt dort ein alter Mann, Jack Boyd. Er arbeitet vermutlich mit der Gang zusammen und bewacht die Ware. Nein, tut er nicht. Aber Jack Boyd wird die hoffentlich nicht erschießen. So, wir schicken Fletcher und Bello. Gibt es eine Erklärung zu den beiden? Ne. Aussenden. Scharfschütze. Und bis zu 6. Okay. So, genau. Dann fahren wir mit dem Wagen los.
und schau mal, was uns der Einsatz mit Jack Boyd einbringt. For the sheriff's department. Ah, no. No. No, no, no. Look at this. No, well, just look, Corey. They couldn't find anyone better to watch the goods? Or they just didn't bother? Or are we missing something? What do you think, Corey? Think we're missing something? Huh? Is there some kind of special meaning to the fact that we've got drunk, dirty grandpa here, sitting in the shack watching the goods? Maybe we need to crack the code here, huh? Well, any ideas where they hid the powder? How about you look around while I... while I interrogate the suspect, huh? You. What's your name, old man? Boyd. What did you say, old man? You need to answer nice and clear when a police officer speaks to you. My name is... Nash. Warren Nash. I'll tell you something, Warren Nash. 15 years on the force. I've seen all sorts of dirty shits. This town isn't exactly upscale, in case you haven't noticed. I've caught thieves, caught rapists, murderers, and drug traffickers. All part of the job, you know? I'm doing my job. Nice and easy, like a professional. But here you are. This filth, you don't make it easy to be easy. Filth like you drives me up the wall. With scum like you, I just can't keep up the cold-blooded professional attitude. I just can't. You know why, Warren? Because... Oh, I'm sorry, Warren. I'll be just a second, all right? Shit, Charlie! What the hell? Do you want Corey, just look for the fucking drugs while I'm busy with the fucking suspect, okay? So, Warren, filthy things like you drive me nuts. 'Cause you think that we'll never catch up with you. You think the police can't do anything. You think we just rescue cats from trees and help old ladies carry their bags up to the porch. You think, you believe, you really believe that we'll never get to you. So you don't even have to try. You taking good care of the goods here, Warren? You ready for us here, Warren? Just waiting in ambush, Warren? You did fucking nothing, Warren! Fucking nothing! Because you thought we'd never come. But here I am, Warren. Here I am! What are you gonna do now, Warren? What's the big plan, Warren? Hey, I think I found something. You hear that, Warren? He found something. Next time, hide it better. Was für ein Arschloch, Alter. Den schmeiß ich raus, wenn ich hier Chef bin. This looks like 27 keys of heroin to you? I would say there's somewhere between 26 and 28 keys. Well, that sounds like 27, right? Yep. Yep, looks like 27. So what are we thinking here? You load it up in the car and I'll pack up the old man. And any of this other junk we might need. I'd like, I need
I really need to talk to the sheriff as soon as possible. I'm Sheriff Reed. You can talk all you like, but if I were you, I'd wait for my lawyer, Mr. Nash. I don't, you said you're the sheriff? That's what I said. No, I'm just, are you Sharpwood, Sheriff? I'm the sheriff. You could, do you have the authority to... Look, I'm wearing a shiny star on my chest. I'm sitting here in the middle of the night, and even though I'm exhausted, I'm poring over murder files that no one else wants to bother with. So yeah, I'm the sheriff. I may not be used to all this, and I'm not sure I ever will be, but I don't have another sheriff for you, Mr. Nash. You might as well accept it. Listen, Sheriff, Sheriff Reed, right? Great, Sheriff Reed. I need to talk to the sheriff, and you're the sheriff, so it's even better. I mean, older sheriffs sometimes... Well, that doesn't matter. It doesn't matter. I'm not talking about that. I just want to say that there's been a mistake. And I want to help you out here because There was a huge batch of cocaine hiding in your house. You want me to believe you didn't know anything about it? I rent that house. Only lived there a couple of weeks, and you know all that, right? It's easy to check, huh? Yeah, it's, but that's not important. It's not that I'm trying. Listen, Sheriff Reed, you have to listen to me very carefully. I'm a policeman, just like you know? Oh, so you must be undercover. Is that it, Mr. Nash? No, it's much more complicated than that. My name isn't Warren Nash. Yeah, I already knew that. Your fake documents are so bad they practically fell apart in my hands. If you let me explain, would you like to see my real document, Sheriff? Look, that humidor, you see it? What? That little box, the little wooden box on the table, see? Looks like a jewelry box? It's locked. We'll crack it open in the morning. Wouldn't you rather open it now? Please, Sheriff Reed, let's open it now, and I'll try to explain everything. I'm in a very difficult situation, and I'm asking you to listen to me. Just open the box, and you'll find my passport in there, my real passport. My name's Jack Boyd. The documents that say I'm Warren Nash, I bought them for $90 at the rail station. Please, just open the box, and I'll explain everything, please. You say you were a cop, huh? Yes. I was a cop. I was the chief of police, just like you. Look, it's a very long and complicated story, but I assure you this is all just a huge misunderstanding. And the fact that I've gone into hiding here, the fact that I'm here at all, it's an injustice that I want to correct. And I'm asking you to help me. Sheriff Reed, let's talk. I'm begging you. Sheriff Reed, let me... Do you even know what you've been accused of, Mr. Boyd? Let's just say I don't know if you know what happened in Freeburg last winter, but it had nothing to do with the law or justice. I was used. You do understand that I have to report you to the feds, right, Mr. Boyd? Sheriff Reed, if you do this, you just continue this. I believe that cops should help each other, so I just want to say
You seem like the kind of person We've who... known each other for 5 minutes, Mr. Boyd. I doubt very much that I've made any impression on you at all. Whatever you've got yourself mixed up in, I hope that you find justice. If that's really what you want. But for now, all I know is this. You're a criminal, and they're looking for you. Your folder. Your folder. That's a case file. Can I see it? Excuse me? I worked as a detective for years. Even when I was chief, I did half of my detective's work. If you're having trouble with the case, I'm sure I can help. Cops should help each other. My exact words, right? You think that I'm... Listen, Sheriff Reed, what do you have to lose? You're the head of this police department. You've got to think rationally. I'm not trying to teach you how to do your work. I'm just for a minute, forget about all that, this whole awkward situation, okay? Right? You have an unsolved murder, and there's someone standing right in front of you who's offering to help. Maybe I'm an imposter, and I can't actually do anything. Maybe I'll even turn out to be a lunatic, scatter the file around the cell and dance around like a wild monkey. But maybe, just maybe, I really am an experienced cop who can help you find your killer. Don't you want that? Don't you want to give me a chance since you've got nothing to lose? Don't you want a real criminal in prison, not some sorry victim of circumstance like me? That's police work. Catching the real criminals, right? I guess I'm going crazy.